Now let's discuss about high availability and fault tolerance. These are the two key technical concepts that improve the availability of systems. High availability uses multiple systems to protect against failures. The core concept of high availability is having operationally redundant systems but at different sites. The geographic dispersal of placing systems in different locations protects you against the damage to your facility. ఇప్పుడు సేమ్ ప్లేస్లో మనం బ్యాకప్స్ పెట్టుకుని ఉంటే ఒక డిజాస్టర్ వచ్చినప్పుడు అన్నీ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. సో దానివల్ల యూజ్ అనేది ఉండదు. అదే మనం డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో కనుక పెట్టుకుంటే ఒకటి ఎఫెక్ట్ అయినా ఇంకోటి మనకి బ్యాకప్ అన్నది సేవ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ అవర్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్. లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ బట్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఫ్రమ్ high availability. Load balancing uses multiple systems to spread out the burden of providing service across those systems. It also provides a scalable computing environment. Fault tolerance. It helps us to protect the single system from failing in the first place by making it resilient in the face of technical failures. Three of the most common points of failure within a computer devices are పవర్ సప్లై, స్టోరేజ్ మీడియా, నెట్వర్కింగ్ కాంపోనెంట్స్. అంటే మనకి ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఈ మూడాటిలో ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. ఏంటవి? పవర్ సప్లై, స్టోరేజ్ మీడియా అండ్ నెట్వర్కింగ్ కాంపోనెంట్స్. లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ పవర్ సప్లైస్. పవర్ సప్లైస్ అంటే వాటిలో మూవింగ్ పార్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఎక్కువ ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి. సో ఫర్ దిస్ రీజన్ సర్వర్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఆఫెన్ బిల్డ్ డ్యూయల్ పవర్ సప్లైస్ ఇన్ టు దర్ సర్వర్స్ అనమాట. మనకి ఇక్కడ పిక్లో చూసినట్లయితే customer installs the server and they connect both of the power supplies to a power source. సో ఒక పవర్ సప్లై ఫెయిల్ అయినా కూడా ఇంకో పవర్ సప్లై వల్ల ఆపరేషన్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది. డేటా సెంటర్స్ ఆల్సో యూస్ అన్ఇంటరప్టబుల్ పవర్ సప్లైస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ యూపీఎస్. అది మనకి ఇక్కడ ఫిగర్లో ఉంది అదే. సో they provide battery power to the systems in the event of brief disruption. These power sources may also be served by a generator that provides long-term backup power. And storage. The second priority of many fault tolerance efforts is to protect against the failure of single storage device. This is achieved through a use of technology known as redundant arrays of inexpensive disks. RAID అంటే రిడండెంట్ అరేస్ ఆఫ్ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ డిస్క్. ఓకేనా? సో డిస్క్ మిర్రరింగ్. డిస్క్ మిర్రరింగ్ అన్నది ఇట్స్ బేసిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ RAID, ఆల్సో known as RAID level 1. It is also known as disk mirroring. So in this approach, the server contains two disks. Each disk have identical contents, and when the system writes any data to one disk, it automatically make the same changes to other disk anamata. So ante it is like a synchronized copy or mirror of the primary disk. So manaki primary disk anadi fail aina kuda the system can automatically switch to backup disk and continue operating. So next, disk striping. In this approach, it is the second major write technology in disk striping. It is also known as write level number 5. So in this approach, the system contains 3 or more disks and write data across all those disks, but includes one additional elements known as parity blocks. ఆ కింద ఉన్నవే parity blocks అన్నమాట. So if one of the disk fails, the system will regenerate its contents by using that parity information. So RAID is a fault tolerant strategy to protect against the single or double disk failure, but it is not a backup strategy. Manaki RAID unna kuda we should still do backups to protect our information anamata. Like ఏమైనా ఫిజికల్ డిస్ట్రక్షన్ అది అయినప్పుడు ఎంటైర్ సర్వర్ పోయినప్పుడు వీ షుడ్ హ్యావ్ బ్యాకప్ కదా. అప్పుడు RAID ఉండి కూడా మనకి నో యూస్. సో నెక్స్ట్, నెట్వర్కింగ్ కాంపోనెంట్స్. Networking components can also be single points of failure. This ranges from having multiple internet service providers entering a facility to using a dual network interface cards in critical servers, similar to the way we use in multiple power supplies.
ఎన్ఐసి టీమింగ్ అంటే యూజింగ్ టూ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎన్ఐసి టీమింగ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డేటా సెంటర్ పనిచేయాలంటే కనెక్షన్ between the servers and their storage is also important, right? సో మల్టీపాత్ అప్రోచెస్ క్రియేట్ చేసుకుంటే అది రిడెండెన్సీని క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట ఈ పాత్స్.